So apologies for that, but maybe I'll use also this opportunity to introduce the representatives from the countries. I don't know if we have the Honorable Minister of Energy of Mauritania connected. Est-ce qu'on a le ministre de l'Énergie de la Mauritanie connecté pour cette session de clôture? Ils sont en train de se connecter. C'est le secrétaire général qui va intervenir. Ok, très bien, Monsieur Papus, le point focal de Mauritanie. C'est bien noté que le secrétaire général de la Mauritanie participera à cette session de clôture. Secretary will participate. On a également, je vois le Tchad connecté, qui est connecté de la République du Tchad pour cette session de clôture. Côté Tchad, qui est connecté? Donc peut-être il y a un souci de connexion. On attend également, on avait eu la confirmation du honorable ministre Ismaël Ouedraogo de Burkina Faso. Donc on espère qu'il pourra se joindre très prochainement. Donc avec cela, Caroline, tu me laisses savoir dès que le vidéo est prêt. Et on va commencer proprement avec cette session de clôture. So just to highlight, I referred to it earlier that over the last 3 days, we basically had 6 thematic sessions following the opening plenary, touching on topics from the nexus between energy and agriculture, the role that energy plays for the health sector, the electrification of health centers, of course, particularly relevant and important in the context of the COVID-19 pandemic. We had this morning an exciting debate moderated by my colleague Wale Shonibare on the independent power producers and some of the challenges that we're seeing in terms of projects moving to financial close in the Sahel G5 countries. And what can be done to address some of the common challenges that those private sector projects are facing. We also had a very exciting conversation on Wednesday with the various renewable energy funds that are active in Africa around how they can increase their engagement in the Sahel G5 countries. We have also had a conversation around innovation and the role that innovation can play in helping to address the objectives of the Desert to Power initiative. We had quite a number of the leading institutions and in particular companies that are driving this agenda in that particular session. And I see the video is now ready, so without any further ado, I'll ask the colleagues to start to give everyone an impression of what has happened over the last couple of days. In particular, this refers to the opening session. Colleagues, if we can start the video. Yeah. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, it is a great pleasure to welcome you all to this Africa Energy Marketplace, focused on the theme of unlocking the solar potential of the G5 Sahel countries. The bank views the Sahel region as a region of opportunities. Opportunities based on green growth
and prosperity underpinned by clean, reliable, and affordable energy that can power households, industry, and commerce, while securing resilience in the face of climate change. This is the vision that informed the launch of the Desert to Power initiative, an ambitious and innovative partnership-driven endeavor to transform the 11 countries of the Sahel region, from Senegal in the west to Djibouti in the east, by developing up to 10 gigawatts of solar generation capacity through a combination of on-grid and off-grid projects that will provide access to electricity to some 250 million people in the region, thereby creating the largest solar zone in the world. I'm very happy to see that this year's African energy marketplace will focus on the G5 Sahel countries. The region is a priority for ARENA in our work to advance the energy transition. Avec un produit intérieur brut cumulé proche de 53 milliards de dollars et une importante partie de son territoire bénéficiant d'un ensoleillement stable et conséquent, le G5 Sahel est la région indiquée pour démontrer le pouvoir de l'énergie solaire. L'heure est venue de conclure l'essai. Il nous faut passer des ambitions aux réalisations. This will not only deliver economic, social, and climate benefits, but will contribute significantly to peace, security, and stability to the region. Terrorists and criminals thrive in the dark. They love the dark. So darkness drives also all kinds of bad things, including violence, including conflicts, including terrorism. L'initiative Desert to Power, qui signifie simplement exploiter l'énergie solaire pour le développement socio-économique des pays du G5 Sahel, est un programme qui a pour ambition de faire des régions du Sahel une des plus grandes zones de production d'énergie solaire photovoltaïque par la réalisation de 10 000 MW de puissance installée en énergie solaire à l'horizon 2030. L'approche d'une vision dans le cadre des pays du G5 Sahel est salutaire et vient à point nommé, car ces pays présentent les mêmes défis et difficultés énergétiques. Nous savons tous que l'énergie est un puissant levier pour lutter contre la pauvreté, réduire toutes les formes d'inégalité, notamment les inégalités régionales, et accélérer la réalisation de notre objectif commun de développement inclusif. In the desert, the fools travel alone and the wise travel by caravan. At this exciting moment, Africa Energy Marketplace gives us a unique opportunity to come together and begin our journey through Desert to Power with the force of our transformative ideas, goodwill, and entrepreneurial energy. The way ahead is long and challenging, but the destination is beautiful and rewarding. Thank you very much for playing that video, and I think it really captures the spirit that we've seen across the various sessions that we had over the last 3 days. I think we've enjoyed an excellent participation from various stakeholders, government, development partners, the private sector, and also civil society. And I think that's really the spirit behind the Desert to Power initiative, to bring everyone along on this journey, because only together we will able to achieve the objectives. I would like now to really be a little bit more concrete and highlight some of the outcomes, some of the conclusions of the different sessions. I know I'm asking my colleagues, just checking whether the presentations are ready. As I mentioned, we have just been finishing some sessions just before the start of this closing segment. So it's really just-in-time production of the video and also of the presentations.
So let me just check, Caroline, whether the first presentation of the outcomes of the thematic sessions that we've had over the last 3 days is ready to be shown. We're loading it. Okay, I think we still need to wait a minute or two. Again, I would maybe just like to use this opportunity to highlight that many different colleagues have collaborated, have worked together on the various sessions. Particularly would like to highlight that we had for all the sessions various co-facilitators. For example, the country roundtables that were organized for all the SADC 5 countries were co-facilitated between the African Development Bank and other partners to really highlight that this is a joint effort. It's not the initiative of one partner. It's really a collective effort of everyone. I just can mention that we just finished earlier today a roundtable on Niger, which was co-facilitated with the delegation of the European Union in Niger. We had also yesterday roundtables for Mauritania, also co-facilitated with the EU delegation of Mauritania, also taking into account that the EU delegation there is currently leading the energy working group at the country level. We had the roundtable for Mali, where we've been the pleasure to collaborate on the co-facilitation with our friends from the Agence Française de Développement, AfD. We had on Tuesday the first two roundtables for Burkina Faso, which was very ably co-facilitated by the country director of the Millennium Challenge Corporation for Burkina Faso, and also the roundtable for Chad, where we had the pleasure of a co-facilitation from the ambassador of the United States to Chad. I think this is just to again reiterate that this has been a very collaborative effort from the planning through the different sessions up now to this closing segment. I'm just checking with my colleagues whether we are ready for the first presentation. Caroline? Maria is loading it. Okay. Let me just say that to avoid that, it's obviously to avoid it's only one person here speaking. There have been many people on the African Development Bank side involved in the various sessions. So we have now a first presentation with the conclusions, the outcomes, some of the recommendations from the 6 thematic sessions to which I alluded already earlier. It will be 6 different colleagues from within the bank and the Desert to Power Task Force who will very briefly summarize those main findings from these thematic sessions. And yes, Maria, Caroline, as soon as it's ready, please load the presentation. We will start this summary with the first thematic session, which was a closed roundtable discussion with the various renewable energy funds. It's my pleasure. Okay, we can put that just on presentation mode. Okay, fantastic. Excellent. Yes, so I'll have the pleasure to hand over to my colleague Schroth, who's going to present the main results, outcomes, conclusions from this roundtable with the various renewable energy funds. Schroth, the floor is yours. Thank you very much, Daniel, and it's a pleasure to be here. And greetings, everyone. I just want to check you guys can hear me and you can see me because I'm dialing in from my phone. Okay, thank you very much. So we had a very productive closed door session, or a half closed door, because we did have various observers that joined in, and
and some of them were even able to field some questions. The objective of this session was to gather various renewable energy investment funds to gauge their interest in investing in the Sahel and their views on market potential, to draw any insights and lessons from their experience in closing deals, some of their outlook and perspectives for the future and the trends that they're seeing and some of the recommendations they'll make going forward. And obviously the last but not least was to hear from them on the role of development partners and how AfDB and other financiers can support the agenda moving forward. It was a very well attended session. We had 13 fund managers. I think collectively they represent around $4 billion in assets under management. So this is quite a sizable chunk of capital for power and infrastructure in Africa gathered around the table to discuss investments in the Sahel. I think one of the first takeaways, probably the most interesting, is that most of these fund managers are already active in the region and deploying capital in the region. And if you see from the list of 13 fund managers on the left-hand side, approximately 9, or the deep green sort of fund managers are already in the process of approving investments or have already approved investments. And this is sort of a very diverse set of projects, from solar home systems to CNI solar to IPPs. So that's a very encouraging takeaway. Clearly, one of the areas of convergence where everyone sees most potential is on decentralized energy solutions, and more specifically around commercial and industrial solar PV applications. This is where there is a significant market. The economics is very strong. You're displacing diesel. You have already some players with some significant market share, and you have the opportunity to sort of aggregate and reach some scale. There's also a recognition that there are some very interesting and competent local entrepreneurs that are already getting the business done, right? So this is not just about bringing foreign developers. There's a lot of local talent and entrepreneurship that needs to be nurtured and supported and scaled up. From those fund managers that have been active in closing deals, or at least are nearing the closure of some deals, we were able to tease out some insights, both positive and negative, from their experience. And clearly, one of the positive ones is the strong DFI support, and notably from AfDB. I think a few have referred to this very strong role that AfDB is already playing in the region to get projects to closure. There was a recognition that local business partners are very tenacious, very determined, and command a lot of market knowledge and insight into the market, and they're able to turn that into real projects. Certainly, there is an economic case I mentioned earlier. Demand is on the rise, and productive use applications are seen as one of the ways to really strengthen the viability of projects. And last but not least, the fact that some of these countries are in the CFA zone and they benefit from the peg to the euro, so they're less exposed to currency volatility. On the negative side, of the usual issues have cropped up, and I'm sure these have been discussed extensively in the various boardrooms. Macro level stability, policy and regulatory frameworks that are conducive to private sector investments, the bankability of off-takers, the weakness of the power systems or the grids, certainly the long and uncertain project development cycles, and the case of Jeremiah in points where once the project is closed, hopefully next year, or reaches financial close, will have been 10 years in the works. And this is not how we got to get there. So recognition that we have to shorten these lead times for delivery of projects.
And then various other constraints such as opening of accounts, access to legal counsel in country, and certainly qualified workforce to support these growing businesses. In terms of future trends or the outlook, certainly there is a recognition that the market is growing, but so is competition. So there is a certain level of maturity, at least in the decentralized energy solution space, but certainly IPPs are also active in the region. Various fund managers alluded to the need for projects with a regional scope, where you can reach scale more quickly and diversify your client base and your risks. Everyone alluded to the need for more political will and commitment to reforms, and we're seeing that already in some countries, and we've heard about it already over the last few days. There is also this interesting notion of Sahel being high risk, and some of the fund managers challenge that, saying that they don't see it as more risky than other parts of the continent. And that there is some work to be done in terms of calibrating this risk perception, especially for international investors that may not be so well versed in investments in Africa. The two last points are mainly about supporting and promoting structured scale-up programs for off-grid solutions. They see a lot of value in that and encourage partners to support that. And the fact that multi-sector projects also may become more common in the future, where you start linking energy with water, with agriculture, productive use applications, and fintech applications. Finally, in terms of the role of development partners, one point was about a better in-country coordination. We heard a few complaints of donors in-country not doing the needful, or not really sitting together and sorting issues and working towards the same objectives. I guess this is probably an isolated situation on one project, but it still sends a strong message that donors need to do better in coordination, and we need more AEMPs for that, certainly. Early stage capital, more support to new technologies, to local entrepreneurs, certainly guarantees for off-takers, local currency and blended finance solutions, namely first loss tranches to bring in more commercial capital, more transaction support to public sector counterparts, and bankable project documents. And last but not least, supporting the design of bankable IPP procurement programs is one of the recommendations coming out of this session. So all in all, it was very rich, was very productive, very exciting. I think we managed to convince those investors that are still not active in the Sahel region to catch up and come along with us. And there is certainly a clear determination and commitment by everyone around the table to work together to make more business happen in the Sahel region. I'll stop it there. Thank you. Thank you very much, Schroth, for that comprehensive summary. And I think that was certainly a very productive conversation. And I think, as goes for many of these conversations, this is a starting point. I think we certainly want to have these various funds being part of that Desert to Power initiative rollout. So we will certainly continue engaging with all of them also after this Africa Energy Marketplace ends later today. Without any further ado, let us move to the second session, which was on innovation. And it's my pleasure to ask our colleague Khalil Bieri from our partners at Mazen to present the most salient points and conclusions from the session. Oui, bonjour, merci Daniel. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par remercier la Banque africaine de développement pour l'organisation de cet événement où l'innovation technologique, comme tu l'as si bien répété,
est au service aujourd'hui du Sahel et a bien évidemment toute sa place dans ces panels. J'ai eu la chance de co-organiser cette session sur l'innovation avec l'excellente modération de M. Hicham Bouskri, qui est le directeur R&D de Mazen, Amil Hababi, ainsi que toute l'équipe Task Force Desert to Power que je tiens également à remercier. Durant cette session sur l'innovation, les différents échanges ont permis de mettre en perspective et de comprendre comment les technologies innovantes d'aujourd'hui, par l'utilisation notamment de solutions de stockage combinées à des centrales solaires, peuvent aider à accélérer le développement économique de la région du Sahel et répondre ainsi aux différents défis que connaissent ces pays. Et comme cela a été rappelé lors de la session d'ouverture, il y a aujourd'hui un gap à combler de 4 millions de foyers à électrifier d'ici 2030. Donc, ce qui est sûr, c'est que le besoin est là. Durant la session, nous avons eu un tour de table très riche qui regroupe l'ensemble des parties prenantes et en chacune une vision et une expérience en Afrique, à commencer notamment par l'honorable M. Tella, directeur général de l'ASEA, M. Arnaud Gouet de Scatec Solaire, qui ont commencé par nous rappeler les principaux défis et challenges que constituent un frein au développement économique et social de ces pays. Au risque de se répéter, ce qui a déjà été dit et ce qui sera sûrement dit aussi dans les sessions IPP, sessions sur l'eau et sur la santé, aujourd'hui, il y a des défis qui sont connus en Afrique, notamment la partie, le taux d'accès national d'électricité et d'eau potable qui sont encore très bas et qui sont encore plus bas dans le milieu rural. Un mix énergétique qui a été souligné par M. Tella, qui est encore à dominance thermique aujourd'hui, un prix élevé également du kilowattheure, des contraintes sécuritaires importantes au sein du G5 Sahel, et puis une gouvernance dans les processus d'appel d'offres et un cadre réglementaire qui ne sont pas toujours malheureusement propices au développement de ce projet en général. Donc, pour répondre à ces différentes problématiques et favoriser justement l'accès généralisé à l'électricité et désenclaver le milieu rural, il fallait donc trouver des solutions et des moyens technologiques pour valoriser la ressource solaire qui est abondante dans cette région et l'exploiter bien évidemment à des coûts compétitifs. À cette occasion, nous avons eu l'occasion de parler avec différents des providers. Donc, je citerai ces noms pour les remercier également, notamment M. Zoukoui de Tesla, M. Abdelrahim Foukoui de Sumitomo, M. Youssef Moulkhlouf de Azelio et Mme Amal Kharaz de Al-Solen, qui nous ont présenté tour à tour des solutions innovantes qui, pour la plupart, ont d'ores et déjà des caractéristiques éprouvées et validées. Donc, rapidement, pour ne pas rentrer trop dans le technique, mais en quelques mots, il s'agit principalement de solutions énergétiques décentralisées qui combinent installations solaires et solutions de stockage et qui utilisent soit des batteries, donc on a eu l'exemple de lithium ou vanadium pour les techniciens, et soit également des systèmes de cogénération d'énergie qui, combinés à des solutions de stockage thermique, permettent la production simultanée d'électricité, d'eau potable, de chaud et de froid, et notamment pour les applications des mini-grids, des services réseau, la promotion du secteur industriel, la promotion même du secteur touristique dans certains cas. Et puis, toutes ces solutions d'énergie peuvent également aujourd'hui servir à des secteurs plus sensibles tels que la santé, l'éducation et l'amélioration en général des conditions de vie des populations. Pour rappeler rapidement sur les quelques recommandations qui ont été issues du panel, ce qui est ressorti vraiment, c'est que les technologies aujourd'hui, la technologie plutôt, est bien présente. Elle est présente, disponible et doit être utilisée comme un lieu de développement. Mais pour cela, en priorité, il y avait la nécessité de créer davantage de synergies entre les différents acteurs, améliorer la planification stratégique, renforcer les capacités, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Il nécessitait notamment de prévoir pour tout projet un axe de formation, de transfert et de savoir-faire au tissu industriel local et sensibiliser les populations cibles. Et puis également un challenge que je souhaitais partager avec vous, qui a été relevé par l'un des panélistes, c'était un challenge où il disait que l'expression des besoins et l'accès même aux données réseau n'étaient pas toujours fiables, et ce qui ne permettait pas forcément aux développeurs et aux fournisseurs de technologies de dimensionner correctement leur capacité de stockage. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut avoir les meilleures technologies du monde, mais sans un cadre réglementaire légal et technique clair, le développement de ces projets sera toujours freiné. Last but not least, côté financement, nous avons eu le plaisir aussi d'avoir une intervention de M. André Churin, qui est le Head of Innovation, Technology and Co-Founding au sein du Green Climate Fund.
Nous le remercions pour son support, son intervention, qui était rempli d'optimisme et d'ouverture à la collaboration, ce qui était extrêmement positif et bien perçu. Monsieur André a notamment rappelé que le soutien du GCF au déploiement de ces technologies dans le cadre de l'initiative des Earth to Power, non seulement en tant que partenaire financier, mais également accompagner l'initiative à apporter une assistance technique et une aide de renforcement des capacités. Rapidement pour conclure, aujourd'hui, il y a une réelle volonté de bâtir une économie africaine durable. Il faut mobiliser l'ensemble des partenaires, il faut poursuivre les travaux, organiser à la suite de cet événement des ateliers entre les différentes parties prenantes, préparer des dossiers plus ficelés et pour donner enfin plus de confort aux différents acteurs, que ce soit les développeurs, les fournisseurs technologiques et de manière générale attirer le secteur privé et les investisseurs. Et puis finalement, bien évidemment, il faut accompagner les différents pays membres à s'approprier ces projets et à déployer ces différentes solutions innovantes. Merci. Merci beaucoup, Khalid, pour cette présentation très claire et les conclusions en prochaine étape de cette session sur l'innovation. J'aimerais encore une fois remercier Mazen pour tout le soutien fourni à l'initiative d'Asset to Power. Donc, on pourra passer à la troisième session thématique focalisée sur l'intégration régionale. Donc, je passerai la parole à Ibrahima Konaté pour cette présentation. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à tout le monde. À l'image des autres sessions, la session qui a été consacrée à l'intégration régionale a vu la participation de plus de 70 personnes. Et les gros thèmes, si je peux dire, qui ont été discutés au cours de cette session ont tourné autour de la feuille de route régionale qui fait l'objet encore d'un développement qui a été esquissé par la Task Force de Desert to Power, mais qui fait l'objet encore de développement. Et il faudrait peut-être rappeler que cette feuille de route régionale est bâtie autour de 4 grands axes que sont le développement de projets solaires d'envergure pour favoriser les échanges d'énergie, les réseaux de transport et de distribution, le développement d'un grand projet sur l'électrification au réseau et également l'hybridation de la production thermique qui aujourd'hui est fortement présente dans la zone du G5 Sahel. Le deuxième gros volet de la discussion, des discussions ont porté sur le développement et la réalisation des projets régionaux. Parce que là, il faut dire que comme ça a été présenté plus tôt par Daniel, nous avons des feuilles de route nationales, mais nous avons également en développement une feuille de route régionale. Il faudrait s'assurer qu'on fait bien ce qu'il y a lieu de faire au plan régional pour ne pas créer une fausse concurrence avec ce qui devrait se faire ou bien ce qui se ferait mieux au plan national. Donc, en termes de panélistes, nous avons eu des présentations du Power Pool de l'Afrique de l'Ouest et je rappelle que 3 pays du G5 Sahel sont membres de ce Power Pool. Nous avons eu aussi l'intervention, mais pas sous forme de panélistes, du Power Pool de l'Afrique centrale, dont un des pays membres est membre du G5 Sahel. Nous avons eu une intervention de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, organisation qui regroupe 4 pays de l'Afrique de l'Ouest qui mettent en commun des ressources hydrauliques pour produire de l'électricité et également développer un réseau de transport. Nous avons eu l'intervention du département intégration régionale de la Banque africaine de développement pour nous donner un exemple de l'effort particulier que les partenaires peuvent donner en ce qui concerne le développement des projets régionaux. Nous avons également eu une intervention de l'Agence internationale des énergies renouvelables, l'IRENA, qui est déjà présente sur le terrain et qui a entrepris un certain nombre d'activités au niveau des différents pays. Il faudrait dire que, donc, au niveau des différentes discussions,
il est apparu, comme je le disais tout à l'heure, la nécessité de pouvoir collaborer, de pouvoir joindre les efforts de telle sorte que sur un certain nombre d'activités, que l'on puisse y aller ensemble. Et je pense que tout au long de cet événement, depuis lundi, nous n'avons cessé d'entendre le mot coordination, le mot partage, le mot collaboration. Et je pense que l'intégration régionale est vraiment un terreau fertile pour pouvoir aller dans ce sens. Et en cela, il y a des points qui, à travers des illustrations qui ont été faites pendant la session, il y a des points clés qui reviennent partout. Et il faudrait que tous les partenaires, lorsque je parle de partenaires, je parle bien sûr des gouvernements, je parle des partenaires techniques et financiers, je parle du secteur privé et je parle des universités et de l'ensemble des acteurs qui peuvent être mobilisés. Il faudrait que tous ensemble, qu'on puisse, sur certains domaines bien précis, parler le même langage, mener le dialogue de la même manière, de telle sorte qu'on puisse aboutir à des résultats concrets. Et parmi ces points, on peut citer par exemple le soutien politique, qui est la base de tout, parce que quelle que soit la qualité ou la pertinence d'une idée qui peut être développée, tant que le soutien politique n'y est pas, il serait un peu difficile de mettre en œuvre ces solutions. C'est sur un point particulier, on parle beaucoup de la ressource solaire, mais le point de départ, c'est vraiment la connaissance de cette ressource. Et en cela, il faudrait que tout le monde s'accorde sur la connaissance de cette ressource. C'est sur la création d'un environnement qui puisse favoriser l'intervention des différents acteurs. C'est vrai qu'on a eu au cours des interventions à voir que sur d'autres projets, ce n'était pas essentiellement des projets solaires, mais par exemple des projets hydrauliques, il a fallu préalablement à la mise en œuvre ou bien à l'exécution des projets, mettre en place toute une batterie de mesures, que ce soit au plan institutionnel, au plan juridique, au plan institutionnel, fiscal et autres. Donc, nous pensons que ce sont des acquis ou des nécessités sur lesquelles, sous l'angle régional, il va falloir s'attaquer pour faciliter la mise en œuvre des projets régionaux. Autre point capital, le renforcement des capacités. Parce que tout ce qui se fait, ou bien tout ce qui se fait comme idée nouvelle et tout ce qui se fait comme projet nouveau, devrait à un certain point jouir d'une certaine appropriation des bénéficiaires. Et cela pourrait passer par un renforcement conséquent des capacités. Et ceci à travers des échanges, à travers des économies d'échelle qui pourraient être faites sur la réalisation d'activités de renforcement de capital, de capacité. Le dernier point, c'est vraiment le financement des projets et même ce que j'appellerais les systèmes mis en place pour l'exécution de ces projets. Dans les financements, nous sommes tous d'accord que lorsque nous voyons l'envergure de ce qu'il y a lieu de faire, il serait illusoire de penser que tous ces financements pourraient venir d'une seule source. Donc, que ça soit sous forme de prêts, de dons, de garanties et autres, il faudrait que l'on puisse, de manière très intelligente, conjuguer tous ces efforts pour pouvoir arriver à réaliser les projets. Mais également, du point de vue de la mise en œuvre des projets, il y a des pistes assez intéressantes qui se dégagent. On a vu lors d'autres sessions spécialisées la possibilité de pouvoir faire des appels d'offres communs en ce qui concerne les IPP ou bien de pouvoir standardiser le matériel. Tout cela serait mieux conçu du point de vue régional. Et pour cela, je m'en vais donc dire qu'au sortir de cette session et en termes de prochaines étapes, il y a lieu de poursuivre l'effort de mobilisation qui a été entamé au cours de ces 3 jours pour amener à bord toutes les parties prenantes qui puissent apporter du sien dans la réalisation de ces grands projets régionaux. Il y a lieu également d'accompagner des initiatives, puisqu'il y a des initiatives régionales qui existent déjà, mais qui en sont encore à des balbutiements, si je peux dire. Il y a lieu de les accompagner, de pouvoir mener à bon port ces projets, mais surtout de pouvoir apprendre des leçons qui puissent faciliter la réalisation future de projets régionaux. Et pour terminer, je disais à l'entame de mon propos que la feuille de route régionale est en fait en cours d'élaboration encore.
il y a lieu que les différents partenaires puissent continuer à être mobilisés pour aider la Task Force Desert to Power à finaliser cette feuille de route et également à aller très rapidement vers un plan d'action qui puisse être réalisé. Donc, c'est cela, Daniel, la quintessence des discussions que nous avons eues au cours de cette session. Je vous remercie. Many thanks, Ibrahima, for this presentation of the conclusions and the discussions of the regional integration session. Also, thank you for indeed highlighting the work that is still ongoing on the regional roadmap. And certainly there will be opportunities for the various partners to provide their contributions to make sure that that regional roadmap really reflects the most important points and is also a roadmap that is clearly implementable at the end of the day. Let me just move very quickly to the next session. I would also like to ask my colleagues to be as succinct as possible. So the next session I see here is on the nexus between agriculture and food development. So it's my pleasure to ask Arkins to briefly present the main points deriving from that conversation. Let me just also highlight that this was a session prepared in close collaboration with the Tony Blair Institute, but also with our colleagues from the agriculture and water teams. Arkins, the floor is yours. Thank you, Daniel. Yeah, I think the main discussion points which came out of this discussion is that agriculture, water, and energy are key nexus. They are connected, and the way to approach this three is really to be in an integrated approach, because agriculture remains a very important in the Sahel. Its impact, I think we looked at the key statistics, some of the statistics that elaborated on the impacts and the connections between the energy, water, and the agriculture, and therefore this must be approached as an integrated, as a nexus, as an integrated key in the discussions that came out was that there is lack of investment in irrigation and in equipment, particularly individual and community equipment. And there is also need to address the financial sustainability financial and environmental sustainability of the nexus. It was emphasized that an integrated approach is important in order to have a coordinated approach to the way we apply resources, and also to exploit some of the synergies and trade-offs between among the three sectors. We also looked at one very interesting example from Israel, a demonstration where it was clearly pointed out that what is important in the use of water is really efficiency. Efficient use of water is a very important, because without efficient use of water, then we are not going to have agriculture, and agriculture will not result in, will not have food, basically. So this will result into a lack of insufficient food among the population. So it's important to have that investment, efficiency in the use of water. One important lesson also that came out is from the cold chain solution. That is very important because this has impact on the post-harvest, reduction on the post-harvest, loss on post-harvest, and there is need for increased investment in this sector. And this was also both from the public as well as from the private investments that are required to go into this sector. And also this sector goes along very well with the power and well as the logistic infrastructure. There is need for more investments.
in these areas as well to collaborate with the cold storage. Key intervention opportunities that the bank and the other institution can work on included working together to develop more strategic and sustainable and targeted investments. There's need for to define things and to design programs and projects that can have an integrated impact in the Sahel, but also in Africa. Solar power was also pointed out as one of the key important intervention area in this sector. It can have impact both in the rural areas as well as in the urban areas. Of course, for cold storage value chains, there is a need for more investment in that area. The conclusion at the end of the discussion was that discussion should go on in on these issues, not only for the Sahel, with the Tony Blair Institute, the African Development, and the Rockefeller Foundation taking a more lead role to identify the gaps, what also government needs, what also investors need. So those discussions should carry on in this particular sector. Thank you very much. Thank you very much, Arkins, for that summary. And I think I probably speak in the name also of the organizer of this session that we certainly would welcome other partners to join the institutions mentioned here in working on this so important nexus, particularly in the Sahel G5 countries, but also beyond, of course. Let me very quickly move to the next session, a very important roundtable that was chaired by my colleague Wale Shanibar, and I would like to invite Edwin Mwangi to briefly present the main conclusions and takeaways from the roundtable with IPP developers and partners. Thank you, Daniel. Good afternoon, distinguished guests and participants. The session titled The Roundtable Discussion with IPPs and Partners brought together our representatives from the G5 Sahel countries, private developers, financial institutions, technical assistance institutions, fund managers, and to discuss the challenges that IPPs, private sector investors face in the development of IPPs in the G5 Sahel countries, and try to explore how more private sector investment can be catalyzed. So we went through a number of questions, asked a number of questions of how best we can create an enabling environment for the implementation of projects in the G5 Sahel countries. We also interrogated the question as to how will the integration of national power systems into a unified regional market promote the development of solar power generation in the countries. We also asked the question of what it takes to finance a power project by private IPP, a private investment project by financiers, and also interrogated what support governments are willing to provide for the rollout of solar energy projects in the region. We had two main presentations. The first presentation was done by the Tony Blair Institute, and essentially they went through, this has already been discussed by a number of my previous colleagues, on the regional and country roadmaps. And it was just trying to identify the opportunities that are available in these countries. As you know, the Desert to Power aim is to provide or to develop solar projects to the tune of 3 gigawatts of power within in 2030, and this does identify the significant deficit of energy in these countries and the opportunities that are available to the private sector.
We then went through. We had the country obviously roadmaps have identified the different opportunities, 46 investment opportunities. There's technical assistance opportunities and training programs as well. Following that discussion, we had a case study presented by the African Infrastructure Investment Managers. And this is a project that was developed in Mali. It was the first project in Mali. And essentially what we wanted is to highlight what it takes to develop a project in one of the G5 Sahel countries. And the presenter really identified the different challenges. Obviously, the challenges have been identified previously, but I would just like to reiterate some of the challenges. Obviously is the creditworthy of the off-takers, how long it takes to develop projects in the G5 Sahel countries, given the fact that in some countries the enabling environment has not really been developed. So for the example that was given on this project is that they had to discuss with governments, come up with obviously the PPAs, define regulations in terms of the tax regimes, and all these other issues that are needed to ensure that you can develop a project in a country. So the presenter also just highlighted the lessons learned. Some of them obviously. Sorry to interrupt. Just given that we are a little bit behind schedule, grateful if you could focus on the main outcomes. Thanks. All right. Yeah. So the key discussion points, obviously, as I've mentioned, is that the session highlighted the deficiency in terms of the energy in these countries and the opportunities that creates to the private sector. And we discussed that the willingness of the government is very important to undertake the necessary reforms to unlock the opportunities. And this obviously leads to the fact that they need to create an enabling environment through regulatory, legal and policy reforms. We talked about the importance of the regional integration of the power markets and development of strong long-term planning functions so that you can have a clear definition of what is needed in the region. Discuss the selectivity of projects and the need to have a one-stop shop for the review of IPP projects. This is the creation of an IPP office. We talked about the collaboration that is needed between all the stakeholders to come together, the private sector, the private developers, government, financial institutions for the successful implementation of these projects. We also identified the need for innovative financing. And this is essentially given the fact that in these countries you will need some form of innovative financing. The collaborative opportunities that were obviously identified were to do with project preparation, funding that is required in these countries. As I've mentioned, the creating an enabling environment. We will need a lot of capacity building for the governments for them to be able to develop these projects. The processing of projects has to be done through a structured approach. For the selection of IPPs. And as I mentioned, we need flexible financing and credit enhancement tools to accelerate the achievement of financial close. And through the AfDB DtP task force, we'll develop a protocol and set of principles to be endorsed by the G5 Sahel countries that will obviously provide more clarity for investors when they come to invest in these projects, and obviously address some of the common issues that are impediments to the development of IPPs in the region. I think I'll end there.
Thank you very much, Edwin, for that summary, and sorry to having to rush you a little bit. Very important, also the point around the conclusion, just work on this protocol or set of principles that really is intended to provide more clarity to investors when it comes to investing in the Sahel G5 countries. Very quickly, to conclude these presentations on the thematic sessions, I would like to ask my colleague Adele to present the Energy Solutions for Resilient Healthcare summary, but I would like to give her the challenge to do that, please, in 2 minutes. Thank you, Adele. Thank you, Daniel. Good afternoon, everyone. In our session, Energy Solutions for Resilient Healthcare, we were fortunate to have stakeholders from both the public sector, private sector, and donors to discuss this important topic given the COVID-19 pandemic. Some issues that came out was the importance of innovative financing and innovative business models, as well as a multi-stakeholder approach. This isn't an issue that can be solved with just one party. Both ministries of health, ministries of energy, as well as donors and other financial partners need to work together on this. Another issue that came up was making sure that the private sector is in healthcare electrification in G5 Sahel countries. And it's important that we come up with innovative financing for mini-grid associations specifically. When we speak about specific collaboration opportunities that came out of this session, we had representatives from the Ministry of Health in Mali who highlighted the need for solar health electrification in just over 1,300 of their clinics, and they asked for technical assistance in this area. Similarly, ministries of health representatives from Niger mentioned that they're in preparation phase for similar solar electrification projects and called for support for expansion of this initiative. On the point of the private sector and increasing the participation, it was also clear that in partnership with the private sector, donors need to work on some kind of co-guarantee facility in order to improve the long-term sustainability of health electrification projects. Overall, it was also clear that there's a need for financing of sector studies to understand the exact technologies and financial solutions needed for all tiers of health clinics. Finally, there was also a call to improve and increase the awareness of healthcare electrification and forming some kind of a sub-network of organizations that include governments, donors, technical and financial partners to collaborate on healthcare electrification initiatives. It was clear from the session that there's a lot going on in this area in G5 Sahel countries, and we need to work together to be more efficient. And finally, we also mentioned that we need to come up with some kind of strategy for G5 Sahel countries specifically to include in the Desert to Power roadmaps. Thank you. Thank you very much, Adele, for this very succinct and clear presentation. I think just to highlight that we are also currently working with our Sustainable Energy Fund for Africa on a Energy for Health program, and hopefully we will be able, in coordination with other partners, to provide some of that technical assistance support that we've heard that is needed in Mali and in other countries in the region. Maybe before just moving to the outcomes of the country roundtable discussions, maybe allow me to bring in one of our partners, maybe for some initial reflections. Mark Carrato, the coordinator of Power Africa, a very close partner of the African Development Bank, also in the context of the Desert Power Initiative. Maybe Mark, you want to give sort of some reflections on what you've heard this far and how Power Africa intends to continue and maybe even increase their support to the Sahel G5 countries in the context of the Desert to Power Initiative. No, thanks, Daniel. And absolutely, super excited to hear some of the outcomes on this. Some really great innovative thinking, and obviously the relationships that go behind that thinking and making sure all of that comes together to actually get concrete outcomes. It's truly important and truly impressive.
Let me just start. Obviously, I want to recognize Dr. Kevin Kariuki, the Vice President of Energy, Climate Change, and Green Growth at AfDB, and someone I had a chance to meet a bit, I think, back in the days in Kenya. The ministers in attendance, of course, Minister His Excellency Bashir Ismail Ouedraogo, Minister of Burkina Faso, Minister of Energy of Chad, Ramatao Mahamat Tohan, and I'm really apologize if I don't get your names completely right. Minister of Energy and Water Resources of Mali, Lamine Seydou Traore, Minister of Petroleum, Energy and Mines of Mauritania, His Excellency Abdesalam Old Mohammed Saleh, and Ministry of Energy in Niger, His Excellency Amadou Aissata. So with that, let me just give a few just brief remarks. I mean, hopefully by now we've been around long enough that I don't need to come up with a stump speech every time, but Power Africa been around since 2015. You know, in this case in particular, we really are excited to contribute to the solutions in the Sahel, because affordable, reliable, and stable energy in this region is so critical. We know it's critical everywhere, but boy, is it critical here. So we want to bring the 12 U.S. government agency, the 150 plus private sector partners, the 19 development partners, and in this case, particularly our very strong partners, the African Development Bank, who we've enjoyed a long and fruitful, and I'm sure continually engaging partnership. I think we complement each other very well, and we're excited to continue to partner with you. Within that partnership, of course, is the 70 on-the-ground advisors we bring. And importantly, to know that we're always trying to make sure we're demand-driven. We don't like to work for working's sake. We want to make sure at the end of it, there's the root of a real concrete result, and usually a transaction when it comes to generations we're talking about today. In West Africa and Sahel in particular, we got 4 advisors that are specifically ready to assist. And so please call on us, and then we'll figure out ways to make sure we mobilize the right resources to work toward these goals. In addition to all the other programs we have, of course. So, you know, what are we doing? We want to work together to increase this electricity access and generation, because, as I said before, we need to unlock the economic potential to start getting over the hump for some of the issues the G5 Sahel countries are facing. I probably don't need to tell you the statistics. You probably know them better than I do. 20% electrification, half the average of sub-Saharan Africa, which is only a quarter of the global average. So the need is evident and obvious. You know, the other statistics have 78% of the firms in Africa experience power outages, 41% identify as major constraints. Go on and on and on, just simply to make the case of why we have to make sure we get reliable energy across the region. We totally agree with the AfDB's Desert to Power approach. The idea of contrasting areas of high solar irradiance with lower electrification rates and employing off-grid solar to scale makes a ton of sense, both market-wise and probably logistically as well. So, you know, I'll highlight a recent success we had together with the 50 megawatt Akua solar project in Keita, Mali. You know, obviously it's only a small fraction of the goals of the 10 gigawatts goals of Desert to Power. But with the Emerging Africa Investment Fund, the PA partner PIDGE, of course, we supported part of that debt financing of the project. But we got to redouble this kind of stuff, right? We got to crowd in a lot more private sector investment, and we need to cultivate really quality IPP project pipelines. You know, in terms of the scale of this, since 2013, we brought in 124 projects, I believe, to financial close, just over 11,000 megawatts. So it took us about 6 years to bring on 10 gigawatts to financial close. And so, you know, bringing that much to 5 countries in Sahel is going to be ambitious. But let's not let that deter us. Let's let that empower us and motivate us, incentivize us to hit this important goal. We know we can do it. We've shown we can do it elsewhere together. We know if we work together and put the right tools and target and be very catalytic at where we insert our subsidized support, because everything I do and any development partner does is a subsidy. It's the non-market intervention to try to make the market work better. So if we're smart about that, we know we have some roadmaps we can follow, but we have a big goal ahead of us, right? So the roadmaps that the Desert to Power are doing are really important, right? These in-depth deliberations you guys had over the past 3 days illustrate clearly the structural, technical, and capacity issues. So that's kind of the roadmap hits the problem, and hopefully very targeted places to direct our efforts, instead of just generally trying to say, oh my God, it's so hard to electrify G5 Sahel. We now have these areas to hopefully be very efficient and effective and work together to coordinate, which is critical, right? I did hear the comment earlier, and hopefully it was an isolated problem, but
I got to tell you, as a donor, I never like hearing the donors aren't talking to each other and they're just tripping on each other trying to help. That's not useful. So we want to make sure that we do coordinate. You know, the range, these plans range from our reliance on fossil fuels to the limited and transmission and distribution networks to utility financing. We know utilities are so key and so challenging. And then, of course, the conducive policy and legal framework. So we got a blend of transaction stuff here and what we call, in our lingo, enabling environment stuff, the stuff that needs to be in place to let those transactions move forward. So, you know, the country roundtable on Tuesday in Burkina Faso, the example of Sonabel's reliance on fossil fuel, I thought was particularly telling, right? So the fuel costs represent more than 40% of the real cost. That's kind of crazy, right? Results in high production costs and then subsequently is not reflected in the tariffs. So you have a non-cost reflective tariff, which leads to an imbalance, which requires a public subsidy, which then completely limits the possibilities of investment. It's the mutually bad circle we're trying to stop, right? So the government of Burkina Faso, we know, are cognizant of this, and they got a master plan that takes on this tough challenge: overall energy transition, new and upgraded transmission, as well as the solar integration and so forth. So I know we're short on time. I'm gonna condense my list here to say, you know, there really is a call to action here, I think, for all of us. There's the need to work on concrete targets, right? And the Desert to Power work you've done provides both the clarity and the impetus to do so, right? We need to operationalize what we're doing here. This would send a very positive signal if we could do so. In addition, the G5 host countries independently need to be, and are, and when we see it, are working on this, right? So that is going to send a massive market signal, right? To some extent, there is a competition among emerging markets, right, for these scarce resources. And with COVID and global supply chains and economies having hit, it's probably going to get a bit worse. So everyone kind of wants to get to the front of that queue. And by showing some of this work, it's important, super important. For time, I won't go into it, but I think the import duty regime in Chad that applies a zero tax on renewable energy is a great example of this, right? It has to come up every year in the fiscal cycle, but if you made that long-term zero rating designation a permanent thing, the signal to the private sector would be even greater. This is the confidence they need to bring the big money into these projects, right? So I think that's crazy. The bottom line for Power Africa is the same bottom line that drives all of us, really, is that the private sector has to be the model. Right? There's not enough money in the exchequer. There's certainly not enough money from the donors anywhere else. There's not enough money in debt. It has to be the private sector coming in and figuring out a way to work with all of us to make these projects come to fruition. I'm going to skip my two examples I really wanted to give, but I think this is working really well. But just to say there's great ones: loan guarantees from AfDB, equity from Infraco, ones where USADF is giving grant financing to work with equity from Venture Builder. There's all kinds of examples out there that show how if we do the tools right, we have success. So I think we got to continue to follow those roadmaps. So just in conclusion, I'm super excited about what we heard. Power Africa is excited to be part of it, to continue to be part of it. The African Energy Marketplace is a great event. I think it really does bring the technical and the political and the policy into one spot to make sure you hit all the angles that are needed to be successful. And I really want to thank the AfDB team, my team, Power Africa, and all the development partners for the commitment to both the event and the process. The work's totally and truly invaluable to moving forward. And then I want to end with saying thank you, ministers and representatives from the governments. Your commitment to the transformation of your sectors is the starting point, and one that without it just won't happen. So thank you very much. I won't go through and say all your names again, probably not as well as I should have in the first place anyway, but thank you so much. We reciprocate your eagerness, and we'll be there to partner with you. So again, thank you very much. VP Kariuki, thanks for hosting this outstanding event and inviting us to participate. Thank you. Thank you very much, Mark, for those remarks and really highlighting the call to action, but already making reference to some of the country discussions. So in the interest of time, I will move right away to la présentation des conclusions des tables rondes des pays. Et je demanderai aux collègues d'être très brefs en vue du temps. Donc, commençons par le table ronde du Burkina, qui était très bien, on a eu une très forte participation. Donc, je demanderai à mon collègue Adam Moussa de, comme je dis, très brièvement présenter les conclusions principales. En 2 minutes, s'il vous plaît.
Merci Daniel. La table ronde du Burkina, donc, comme vous l'avez dit, a réuni à peu près une centaine de personnes. Elle a réuni les principaux acteurs publics du secteur, comprenant le ministère, la Société nationale d'électricité et les autres entités publiques. Elle a réuni également plusieurs partenaires techniques et financiers que vous voyez sur la liste, à peu près une douzaine. Les principaux axes d'intervention qui ont été tirés suite aux discussions autour de la table ronde. Le Burkina Faso souhaite atteindre l'accès universel à l'horizon 2030. C'est le lieu de souligner que les efforts déployés ont permis d'augmenter le taux d'accès à l'électricité au cours de ces dernières années d'environ de 18% en 2015 à 40% actuellement, et le Burkina Faso veut atteindre 70% en 2025 et 100% à l'horizon 2030. Le Burkina Faso souhaite également installer 820 MW de capacité additionnelle de sources solaires, suivant toutes les combinaisons, financement public et également à travers les IPP. L'autre axe aussi, c'est le développement des réseaux de transport intranationaux et les réseaux de distribution. C'est le lieu de souligner ici qu'à travers la distribution, le Burkina Faso envisage de réaliser 1 million de connexions au réseau électrique au cours des 10 prochaines années. Le Burkina Faso poursuivra également les interconnexions régionales. Vous le savez déjà, le Burkina Faso est interconnecté avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana. Une interconnexion est en cours financée par plusieurs bailleurs de fonds, dont la BAD à travers la dorsale nord. Donc, une interconnexion aussi est à l'étude, une deuxième interconnexion Ghana-Burkina Faso-Mali. L'autre axe d'intervention, c'est l'électrification par le système solaire décentralisé à travers les mini-réseaux et les solar home systems. Sur cet axe-là, le Burkina Faso envisage de réaliser 2 millions de connexions à travers ces systèmes au cours des 10 prochaines années. L'hybridation solaire aussi par des centrales thermiques est aussi une autre piste d'intervention envisagée par la Société nationale d'électricité. Pour réaliser tout ce que je viens de citer, vous conviendrez avec moi que des études de faisabilité des projets d'investissement sont nécessaires, d'où aussi une sollicitation qui est exprimée à la communauté des bailleurs de fonds. Il en est aussi de l'assistance technique pour mener dans de bonnes conditions toutes les transactions nécessaires pour les IPP. Enfin, le renforcement des capacités des acteurs institutionnels est nécessaire. C'est juste aussi le lieu que je veux juste souligner, le caractère transversal que le Burkina Faso nous a fait ressortir, à savoir la formation de 5000 jeunes par an sur la période 2021-2025, c'est-à-dire le Burkina Faso souhaite disposer de 25 000 jeunes formés dans le système solaire pour permettre de poursuivre et de s'occuper des mini-solaires et des systèmes solaires qui seront décentralisés. Les prochaines étapes, comme vous le voyez, la Banque africaine de développement s'est engagée à mobiliser 150 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de la feuille de route. La Suède également nous a annoncé 10 millions d'euros pour financer des activités qui sont en relation avec la feuille de route, c'est des mini-réseaux. Les bailleurs de fonds qui ont participé ont tous manifesté leur adhésion à la feuille de route et ont exprimé qu'ils, dans leur programmation future, des projets qui contribueront à l'atteinte des objectifs de la feuille de route. Et enfin, pour conclure, nous allons poursuivre la coordination entre les bailleurs de fonds. Au Burkina Faso, nous avons déjà un groupe thématique énergie. Nous inscrirons les débats autour de l'initiative Desert to Power dans nos réunions qui se font sur une base bimensuelle. Merci. Merci beaucoup, Adama, pour cette présentation très succincte par rapport aux tables rondes du Burkina Faso, où on a eu vraiment une très, très forte mobilisation de beaucoup de partenaires, aussi des partenaires qui ne sont pas toujours impliqués dans les discussions au niveau national.
et beaucoup de soutien qui a été exprimé. Donc, les prochaines étapes seront certainement aussi pour la Task Force Desert to Power, en coordination évidemment avec le pays, de concrétiser les annonces de soutien dans les prochains mois à venir. Donc, on pourra passer très rapidement aux tables rondes du Mali. Et je demanderai à mon collègue Pierre Tchaïpé de présenter très rapidement les principales conclusions du table ronde du Mali en 2 minutes, s'il vous plaît. Merci Daniel et bonjour à tous. À la table ronde du Mali, on peut noter très clairement que le Mali ambitionne d'atteindre l'accès universel à l'électricité en 2036. Le taux actuel d'électricité étant de 49%. Et pour le faire, ça nécessite des actions concrètes, la réforme institutionnelle du secteur pour encourager le secteur privé. Ils savent que le gouvernement est conscient que le secteur privé doit jouer un rôle moteur. Et la promotion des sous-secteurs électriques stratégiques comme le secteur des énergies renouvelables, l'électrification rurale, l'énergie domestique et les mini-réseaux. Le gouvernement fonde aussi son espoir sur les interconnexions entre localités du pays et les interconnexions régionales. Alors, on constate que cette vision du gouvernement est en parfaite cohérence avec les objectifs de l'initiative Desert to Power à travers ces 5 piliers qu'on ne va plus rappeler ici. La douzaine de partenaires stratégiques, techniques et financiers qui sont présents à la table ont réaffirmé leur soutien au Mali et à l'initiative Desert to Power. Ils se sont engagés à soutenir les divers projets, notamment les projets AEMP d'augmentation de la capacité de production solaire. Le Mali ambitionne de mettre environ 800 MW crête de solaire et en hydraulique 230 MW d'ici les 5 prochaines années. De soutenir aussi les projets de transport, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'électricité entre localités, et transport aussi entre pays voisins, donc des interconnexions régionales. Il y a aussi le soutien aux initiatives d'accès à l'électricité dans les localités rurales. J'ai parlé des mini-réseaux et j'ai parlé aussi de l'électrification rurale. Les partenaires techniques sont engagés à continuer à soutenir les réformes institutionnelles et le renforcement des capacités des acteurs du secteur, notamment AEMSA et le ministère. Beaucoup de projets prioritaires présentés sont encore à l'étape d'études où on n'a pas encore de financement pour les études. Donc, cela nécessite une assistance technique pour la réalisation de ces études afin de passer à l'étape de réalisation des projets. La Banque africaine de développement a profité pour rappeler ces actions qui sont en cours, qui financent la construction de mini-centrales, la construction d'un réseau d'interconnexion entre le Mali et la Guinée, les travaux qui sont en cours dans 80 localités environ vers la frontière avec la Guinée et les prochaines interventions qu'elle envisage, notamment dans l'interconnexion en finançant les études du projet qu'on a cité plus haut entre le Ghana, l'interconnexion entre le Ghana, le Burkina et le Mali, et d'accompagner aussi le secteur privé à travers le développement des IPPs. Pour faire court, certains bailleurs de fonds tels l'AfD ont indiqué leur intervention très récente, très prochaine plutôt, qui vont être dans les mêmes axes, surtout dans le développement des capacités de production solaire. Une recommandation forte est issue de cette table ronde, c'est encore une fois la coordination entre les bailleurs de fonds et le suivi des intentions de financement annoncées en vue de leur concrétisation. Merci Daniel. Merci beaucoup Pierre pour cette résumé du table ronde du Mali, aussi avec des conclusions très claires et aussi une expression de soutien très fort de tous les partenaires qui ont participé à cette table ronde. On pourrait passer rapidement les conclusions de la table ronde de la Mauritanie. Et je demanderai à ma collègue Fatma Benabta de présenter dans 2 minutes, s'il vous plaît, les conclusions principales de cette table ronde de la Mauritanie. Merci Daniel et bonjour tout le monde. Je vais essayer de présenter en 2 minutes, effectivement. Donc la table de la Mauritanie a
a été très animée malgré quelques difficultés techniques. La Mauritanie a commencé à présenter un programme très ambitieux ayant les grandes lignes suivantes. Donc, d'abord, augmenter l'accès à l'électricité, que ce soit raccordé au réseau ou avec des solutions au réseau. Et puis, réduire les coûts d'électricité, augmenter la production des énergies renouvelables à 60% du mix énergétique d'ici 2030, encourager les investissements privés en IPP et PPP. Il y a aussi un programme de réforme du cadre institutionnel assez important. Et enfin, développer les interconnexions régionales afin de profiter du commerce de l'électricité dans la région. Je voudrais aussi mentionner que monsieur le VP, Dr Kevin Kariuki, était dans la session. Il a bien noté le potentiel énorme des énergies renouvelables en Mauritanie, l'approche de développer de larges projets de production des énergies renouvelables dans le cadre de cette initiative. Alors, on a eu aussi les interventions des partenaires techniques financiers. Il y a eu 8 en tout, inclus avec la BAD. Les partenaires, ils sont en phase avec les objectifs de la Mauritanie. Donc, ils ont présenté leur soutien au niveau du cadre institutionnel et le renforcement des capacités, donc la réforme sectorielle, cadre institutionnel, mise à jour du plan directeur et soutien éventuellement stratégique. Il y a déjà des projets qui sont en cours dans ce sens-là. Un soutien au niveau de l'investissement du secteur privé, donc IPP et PPP, et aussi soutenir aussi le cadre réglementaire pour encourager l'investissement privé. Développer l'accès à l'énergie, qui est une très importante priorité pour la Mauritanie. Donc, préparer et développer des projets de transport et de distribution sur le réseau. Et aussi, je dirais, dans ce sens-là aussi, l'électrification rurale avec des solutions au réseau, mini-réseau, surtout pour le développement économique et social de ces régions-là. Il y a aussi un souhait de développer le potentiel régional de la Mauritanie, en développant des interconnexions régionales pour promouvoir le commerce de l'énergie, sachant que la Mauritanie a vraiment des ambitions très importantes de production d'énergie renouvelable, des projets d'hybridation des petites centrales, moyennes centrales électriques et des mini-réseaux existants, surtout pour réduire les coûts d'électricité qui sont basés sur le fioul et l'empreinte carbone de la production d'électricité. Et enfin, il y a eu un souhait de regarder et de développer le secteur en utilisant de nouvelles technologies, par exemple des solutions de stockage pour développer le baseload et des réseaux intelligents. Donc, je pense que voilà donc les aspects les plus importants de soutien des bailleurs de fonds. Il y a un souhait de se coordonner, d'abord de voir et de partager le statut des études actuelles et l'état de préparation des projets. Donc, je pense que ça, c'est une action immédiate pour avoir un aperçu consolidé des différentes interventions des partenaires et puis de se coordonner au niveau des études. Aussi les partenaires, donc les prochaines étapes, c'est l'engagement des partenaires à soutenir les projets des Air2Power en Mauritanie à travers les programmes respectifs et aussi à se coordonner et poursuivre la coordination entre les partenaires dans le cadre aussi des groupes sectoriels qui existent déjà dans le pays, qui sont où la Banque mondiale, l'AfD, qui sont les leads pour les groupes sectoriels. Voilà, merci Daniel. Merci Fabien pour cette présentation résumée du table ronde de la Mauritanie. Je suis conscient qu'on est déjà un peu en retard, donc on passera très rapidement aux 2 derniers tables rondes. Donc, premièrement, c'est le table ronde du Niger. Je demanderai à ma collègue Fatima Tabal de présenter vraiment en 2 minutes les points, les conclusions de cette table ronde du Niger qui a eu lieu juste avant de cette session de clôture. Fatimata?
Oui, Daniel, bonjour, merci à tous. Tout d'abord, Daniel, je voudrais vraiment remercier la partie nigérienne. Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, il y a une table ronde de l'Alliance Sahel qui a eu lieu il y a 4 semaines et ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour aller plus loin et profiter du momentum qu'on avait accompli avec l'ensemble des partenaires. Donc pour ça, je tiens vraiment à les remercier. La table ronde a été très dynamique. Je pense que la partie nationale nous a reconfirmer ses priorités, notamment la planification générale de la production qu'ils veulent faire à un horizon plus long terme, jusqu'à 2030, mais aussi la finalisation du schéma directeur à moindre coût, en plus de la nécessité pour eux de valoriser les sociétés locales dans le défi, quand on prend en compte le défi énergétique. Ils nous ont aussi demandé un appui spécifique pour la coordination et le suivi-évaluation de la stratégie nationale d'accès à l'électricité, donc la mise en place d'une cellule. Je pense que l'ensemble des bailleurs ont produit des engagements fermes pour soutenir l'ensemble des projets des Air to Power qui sont concrètement alignés avec le plan directeur d'accès du Niger. Pendant cette session, les partenaires ont réitéré les annonces fortes qui avaient été faites, notamment de la part de nos collègues de la Banque mondiale, de plusieurs centaines de millions de l'AfD et de la Banque, même à hauteur de 200 millions pour les 5 prochaines années, qui confirment bien l'engagement de tous les partenaires. La Banque en a aussi profité pour répondre à une demande spécifique qui avait été faite en termes d'assistance technique et de préparation de projets pour le Niger, en allouant une enveloppe supplémentaire de 950 000 $ de la part du Fonds des transitions pour les pays fragiles et aussi 1 million du Fonds CFA. Donc, vraiment, les objectifs pour aller très vite, vu qu'on est coupé par le temps, poursuivre la coordination entre tous les partenaires techniques et financiers, les bailleurs traditionnels et aussi les bailleurs un peu moins traditionnels, comme les fonds dont, Daniel, tu parlais au début, qui ont montré un intérêt certain pour des activités plus poussées au Niger. Et dans ce sens-là, on va continuer les travaux au sein du groupe Énergie, qui est sous le leadership de l'Alliance Sahel, de la Banque mondiale et l'ensemble des partenaires. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatimata, pour cette présentation 5.5, mais couvrant vraiment tous les aspects clés de cette table ronde du Niger. Donc, sans tarder, on pourra passer à la République du Tchad et les conclusions de table ronde du Tchad. Je demanderai à mon collègue Cherif Sey de très brièvement encore en 2 minutes de présenter quelques conclusions clés par rapport à cette table ronde. Merci beaucoup, Daniel. Je vais commencer par remercier toutes et tous pour la formidable participation, aussi bien en termes de nombre. On a eu près de 150 personnes compte tenu. Donc, on a eu une présentation de grande qualité de la part de la délégation tchadienne et des discussions très intéressantes qui s'en sont suivies. Les échanges ont tellement été intéressants que nous n'avons pas pu clôturer dans le temps imparti et les modérateurs ont dû être obligés d'interrompre à un certain moment les discussions. Ceci m'amène à noter à rappeler que cette table ronde n'est qu'une étape, certes une étape très importante, mais ce n'est qu'une étape du processus donc, qui devra nous mener à la concrétisation des activités de la feuille de route et par conséquent de l'atteinte des objectifs qui ont été fixés. Pour ce qui concerne les engagements pris par les partenaires, donc les points saillants sont affichés ici à l'écran. Donc il s'agit de la BAD qui a annoncé 20 millions de dollars du FAD 15 pour de l'assistance technique et des interventions d'amélioration, on va dire, du climat d'investissement et à peu près une enveloppe qui est dédiée, on va dire, au Tchad dans le cadre de l'assistance technique de CFA à l'initiative Desert to Power au bénéfice des pays du G5 Sahel. Donc, on a à peu près 2 millions de dollars de cette assistance technique qui sera dédiée au Tchad. Nous avons par ailleurs l'USAID Power Africa qui a annoncé d'un côté la mise à disposition de l'équipe du WAEP, le West Africa Energy Program, et de l'autre côté la mise à disposition de l'équipe TENREL, toutes les deux pour accompagner des activités d'assistance technique et de renforcement de capacité pour pouvoir, et aussi de conseil en transaction pour les priorités de la feuille de route. Enfin, nous avons le Royaume-Uni qui a annoncé
être en train de préparer un programme au réseau avec un ensemble de partenaires dont le Tchad pourra bénéficier. Je dois quand même préciser que, en marge de ces points saillants-là, même si tous les autres partenaires n'ont pas pu être en mesure d'annoncer des engagements précis, tous ont marqué leur adhésion à la feuille de route et ont manifesté leur fort soutien aux activités. Pour exemple, je mentionnerai l'IRENA qui a manifesté un intérêt à accompagner toutes les études, notamment l'étude d'intégration et d'autres études qui ont été mentionnées dans les priorités. Donc, ceci fera l'objet de discussions plus avant. Donc, les partenaires dont la liste est mentionnée, en fait, est affichée à gauche de l'écran, doivent être remerciés donc, pour leur généreux soutien, tous au Tchad pour la feuille de route. Donc, pour les prochaines étapes, l'équipe de la task force de Desert to Power devra assister la partie tchadienne pour le suivi bilatéral et afin de coordonner les actions pour concrétiser ces engagements et puis continuer à coordonner les activités dans le cadre des priorités qui ont été mentionnées dans la feuille de route avec les différents partenaires présents localement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Chérif, pour cette présentation du table ronde du Tchad. Évidemment, comme on a préparé toutes les slides par les collègues, j'aimerais bien remercier pour tout le travail avec pas beaucoup de temps de préparation. Donc, on verra aussi si on a vraiment listé tous les partenaires présents. Par exemple, j'ai noté que la BEI a participé à la plupart des tables rondes. Mais quelquefois, on n'a peut-être pas le mentionné dans le slide même, donc on fera en sorte que ça sera corrigé où c'est nécessaire. Donc, encore une fois, un grand merci à toute l'équipe pour ces présentations et j'aimerais bien passer la parole à la BEI, à Maria Shaw-Berrigan, directrice partenaires mondiaux, direction des opérations de la Banque européenne d'investissement pour quelques mots, réflexion côté de la Banque européenne d'investissement par rapport à ces présentations de conclusions et par rapport à la coopération sur l'initiative Desert to Power. Maria, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Can you hear me well? Yes, perfect. Thank you. Very good. Very good. So good afternoon, Excellencies, colleagues, and friends. I think I can call many of you friends. We work together shoulder to shoulder very often. I want to congratulate the African Development Bank for the success of this Africa Energy Marketplace event. And I want to thank all of those of you that have made this possible under these difficult circumstances that we are going through. The EIB teams have been active participants in all the previous editions of this event, and they have been participating in each one of the sessions these days. And I must say that for me, it was a privilege this afternoon to listen to the summaries of the different sessions. So I really got a condensed summary of each one of the wealth of the discussions over these last few days. So I thank you very much for this. As a partner of the Desert to Power initiative, the EIB is very glad to have this opportunity now to underline our commitment. This is an excellent coalition that is convened under this initiative, and we are honored to be part of these possibilities alongside the African Development Bank. The vision of Desert to Power is not just inspiring, it is an imperative. And I speak here today with a sense of urgency and a sense of determination to play an active role in making this ambition a reality. You might have heard that the European Investment Bank recently approved a climate bank roadmap
in which we commit as the Climate Bank of the European Union to achieve three things: to fully align all our operations to the Paris Agreement by 2021. This means that in 2 weeks' time, we will be fully Paris aligned. We have also committed to boost our share of financing for climate action and environmental sustainability to 50% of all our activities by 2025. And we have committed to help to mobilize €1 trillion of financing for climate action and environmental sustainability in this crucial decade from 2021 to 2030. This in line with the Paris Agreement and the European Green Deal, which is, as you may know, also very important in its external dimension. So this is why our partnership with the African Development Bank for the Desert to Power initiative is so important. Its focus on solar power generation in countries with such high clean energy potential is essential. And we know that investing in renewable energy generation and in the infrastructure that ensures access to energy for people, for families, for the individuals, is a prerequisite for sustainable economic growth, a prerequisite for access to essential services, and ultimately a prerequisite for peace. The EIB, you probably know as well from participating in big projects. We have financed in Africa from the biggest solar power plant in Morocco, but we are also very much involved in off-grid solar, in very small projects. In the Gambia, for example, we are contributing together with the World Bank to having solar panels in 1,100 schools and clinics across the whole country. We are doing off-grid solar projects in Uganda, in Mozambique, so all over Africa, also at this very small scale. We are happy to participate in public and in private sector operations from big scale to small scale. And the EIB plays a role not only in mobilizing finance, but also through technical expertise. And this is probably one of the areas where we can bring even more on our experience from all over the globe. We have recently mobilized a grant from the European Union, for example, precisely to do what I have been hearing from many of the sessions as the requirements, that there has to be a comprehensive approach to the regulatory environment, to supporting the procurement systems, and to making sure that there will be more bankable IPP procurement programs happening. So this we are doing because we know that access to energy is crucial for inclusive and sustainable development. I will finish today on the day when we celebrate the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. And I want to thank again the African Development Bank that have organized this event under the leadership of Daniel and under the leadership of Vice President Kevin Kariuki. And I thank you particularly for the choice of the topic, so that the people living in the Sahel region will have energy that is available, affordable, reliable, and clean. Thank you very much. Thank you very much, Maria, for this clear statement of support. The EIB has been a close partner, and we're looking forward to intensifying this collaboration now in the context of the implementation of the Desert to Power initiative, precisely for the reasons that you highlighted. Let me just, without further ado, just ask Monsieur Silla, the director of the regional hub in Dakar of the Islamic Development Bank, for a brief intervention highlighting the support that the Islamic Development Bank envisaged to provide to the rollout of this initiative. Mr. Silla, the floor is yours. Okay, it seems that we have a connection issue. I think he was connected earlier. Dans ce cas-là, j'aimerais bien demander au représentant, au secrétaire général du ministère de l'énergie de la Mauritanie,
de faire peut-être une petite réflexion du côté des gouvernements des pays Sahel G5 par rapport aux conclusions des tables rondes et des discussions, des sessions thématiques qu'on avait présentées dans cette session. Est-ce qu'on pourrait avoir, Monsieur le Secrétaire général, le ministère de la Mauritanie, votre intervention, s'il vous plaît? Merci de m'avoir donné la parole. Et donc, au nom du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la Mauritanie, M. Abdesalam Mohamed Saleh, je voudrais donc prononcer ce mot de clôture en son nom. Donc, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, honorables invités, permettez-moi de remercier une fois de plus la Banque africaine de développement pour l'organisation de cette table ronde et pour ses efforts de mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des projets énergétiques ambitieux de la Mauritanie. Mes remerciements vont également à tous les partenaires qui ont manifesté leur intérêt pour notre portefeuille de projets et pour nous accompagner pour l'atteinte des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. En tout premier lieu, la Banque africaine de développement qui a permis cette table ronde et mobilisé toutes ces énergies décisives. Nous notons avec satisfaction que la Banque est disposée à nous accompagner plus largement au-delà des objectifs du Desert to Power sur le chemin ambitieux de notre transition énergétique vers un système électrique de référence qui garantit un accès universel à une énergie durable et bon marché. Plus spécifiquement, nous nous tenons à disposition pour approfondir tous les thèmes qui ont retenu votre attention et mettre à votre disposition les études nécessaires et entamer celles qui doivent être lancées. Sans être complet, il me plaît de souligner que les points suivants ont été retenus pour des assistances des partenaires qui se sont manifestés et que je remercie. La BID, l'AfD, les SAID, Power Africa, Africa 50, l'Union européenne, le PNUD, l'IRENA et bien sûr la BAD. Donc ces points portent sur l'amélioration du cadre institutionnel et renforcement des capacités, les soutiens aux investissements IPP et PPP, soutien aussi au développement du réseau à travers le financement de projets de transport et distribution, en particulier la ligne Nouakchott-Nema avec l'interconnexion Kifakaï avec le réseau de l'OMVS et au-delà au réseau WAP. Donc, développement des interconnexions régionales vers le sud et le nord, les hybridations des centrales thermiques existantes, le développement des mini-réseaux en coordination avec le projet existant du PNUD, l'exploration de nouvelles technologies, notamment des smart grids. Pour ce faire, un package d'études a été retenu, dont les termes de référence doivent être élaborés le plus rapidement possible et nos équipes sont d'ores et déjà mobilisées pour cela. Nous notons également les exigences d'organisation qui nous incombent pour la mise en œuvre de la feuille de route Desert to Power, parmi lesquelles la constitution de l'unité de coordination Desert to Power, la définition des points focaux extérieurs à notre ministère, le démarrage des travaux de cette task force suivant 4 axes d'intervention qui pourront être déployés en parallèle. Donc, appui à la dite unité de coordination, la conduite des études nécessaires, le lancement des projets d'investissement identifiés avec la mobilisation rapide des ressources auprès des partenaires qui ont exprimé un intérêt et qui tiennent compte des contraintes de dette concessionnelle, dons ou investissements en fonds propres, etc. Le renforcement des capacités à travers la définition et la réalisation des programmes de formation spécifiques agréés avec le gouvernement. En résumé, je vous engage à vous mettre sans délai en relation avec les responsables concernés, en particulier le point focal des Desert to Power, pour que les prérequis soient satisfaits pour un démarrage immédiat des activités de terrain. Une fois de plus, je vous remercie infiniment pour votre soutien qui, une fois de plus, nous est si précieux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, pour ces remarques et notamment pour demander maintenant aux tous les partenaires de passer rapidement à l'action et la mise en œuvre en fait des priorités et des projets qui ont été identifiés dans le contexte de la feuille de route de la Mauritanie, mais dans tous les 5 pays Sahel G5.
Donc, avec cela, it is now my distinct pleasure to invite the Vice President for Power, Energy, Climate and Green Growth, Dr. Kevin Kariuki, for the final closing remarks of this fourth Africa Energy Marketplace on the Sahel G5 countries in the context of the Desert to Power Initiative. Vice President Kevin, the floor is yours. Thank you very much, Danielle. Your Excellencies, development partners, heads of regional organizations, panelists, facilitators, distinguished guests, ladies and gentlemen, colleagues, all protocols observed. Let me start by thanking all participants who joined and actively participated in the various sessions that comprise this very important event for Africa and the Sahel region, which was aptly entitled Unlocking the Solar Potential of the G5 Sahel countries. The interest has been palpable and is further evidenced by the fact that there are about 110 participants in this closing session. I believe that such level of interest and creative solutions can help the Sahel region overcome the tremendous challenges it faces. In this regard, I posit strong cooperation of the respective countries and international partners is imperative. To set the scene, I would like to reiterate the paradox that faces the Sahel region. That is, despite Sahel's abundance of energy resources, including one of the best solar energy potentials in the world, energy poverty is rife in the region, with some 250 million people without access to electricity. Over the last 3 days, we have heard loudly that access to reliable and affordable energy would constitute the cornerstone of transforming the socio-economic development of the region. We must therefore strive to sustainably meet the Sahel G5 countries' energy needs in order to lift the populations out of poverty, catalyze industrialization, and stimulate economic growth. We also heard of convergence on key themes important to all the Sahel G5 countries, including the regional integration of the energy markets, the role that innovative technologies such as storage can play in realizing the region's solar potential, the challenges and opportunities of independent power producers, the nexus between energy and agriculture, and the nexus between energy and health, specifically in the context of the COVID-19 pandemic. Today, I must therefore observe that the prospects of bridging the G5 Sahel's energy gap or needs present significant opportunities for private investors keen to invest in the region. Suffice it to say that were such investment to be actualized, this would constitute an important shot in the arm for efforts towards universal access by 2030 in the region. These investments, which would supplement the scarce public resources available, would of necessity be leveraged by bilateral and commercial financing. In this regard, I am most encouraged with the commitments of governments whose officials clearly articulate the Desert to Power roadmaps during the respective dedicated country roundtables, and also by the level of support and interest shown by technical and financial partners expressed during these sessions. My hope is therefore that the said commitment and interest and support will expeditiously translate into tangible projects and therefore into megawatts, kilometers of transmission and distribution lines, as well as customer connections, demand-driven, as Mark Carrato calls it. That will result in increased energy access for socio-economic development of the region, including such much needed industrialization for the region. The aspirations of the Sahelian people rest on our collective efforts
In this regard, you have the commitment of the African Development Bank to marshal its convening power to, as an honest broker, midwife the actualization of Desert to Power. Starting from the bank president, who has identified Desert to Power as the most important legacy project for his second term, to me and the energy complex that I lead, we are fully committed to the cause. Please keep your lines open. We will be calling on you, governments, including heads of states and ministers, development partners. We've all had strong statements of bankable support from Power Africa, Mark, and EIB, Sarah, project sponsors, lenders, technology providers, through the Desert to Power Task Force. This is the entity that we are going to use to liaise for the project. To governments in particular, I appeal to you to make every effort to establish the enabling legal and regulatory, including tariff frameworks, as well as fiscal regimes, which will enable your countries to attract private sector investment at the scale required in order to make Desert to Power a reality. This is particularly relevant post-COVID, when when the investment environment in power sector is expected to become even more challenging on account of compromised financial performance of the power utilities, due of course to reduced energy demand and hence lower revenue, decreasing investment capital and competing needs, higher financial costs, as well as constrained fiscal space. In this regard, I would say that I would also be very interested to see that we have larger projects that can facilitate regional trade in power through the West African Power Pool. Referencing the African proverb, whose origin I don't know, it says, if you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. Let's therefore jointly make the long Desert to Power journey enjoyable and worthwhile for the great people of the Sahel region. Finally, I wish to convey my most grateful thanks to the governments led by the ministers and their teams, including Desert to Power focal points, representative of development partners, some of whom assisted in co-facilitating roundtables, being panelists and generally providing technical support, members of Desert to Power Task Force, and the entire complex led by, in this case, Daniel, for making the Africa Energy Marketplace a successful reality. I would also be remiss if I failed to recognize the excellent contribution of the IT team and translators, despite, of course, the challenges with connections in this regard. Thank you very much. In conclusion, I look forward to personally working with every one of you in supporting the Sahel and indeed the greater Africa to build back better, smarter, and boldly from the COVID-19 pandemic. Also, as we are unlikely to all meet before, I wish you all happy, safe, and healthy holidays. I thank you very much for your attention. Thank you very much, Vice President. Thank you everyone for your participation. Merci beaucoup à tout le monde et bonne continuation. On restera en contact. Un grand merci. Merci, merci Daniel. À bientôt. Merci Papus pour tout le soutien. Merci beaucoup. Merci.